Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Rajagacharya Stotra Satya Sri Srimad Bhagavatam Srila Charanarvin Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinmati Skandaviti Founder Senior Divine Grace of Prabhupada Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Jai. Premi Sabho Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinmati Jai. Shri Shri Radhakrishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Mathura Dham ki Jai. Shri Dwarka Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Jai. Shri Navadvip Mayapur Dham ki Jai. Shri Mayapur Chandra Jai Mandir ki Jai. Gangamayi Jamunmai ki Jai. Pujya Devi Bhakti Devi ki Jai. Hari Nam Sankirtan ki Jai. Samavata Bhakti Devi ki Jai. Transcendental Distribution ki Jai. Jai Shri Ganesha ki Jai. Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Jai Shri Krishna Balaram ki Jai. Jai Shri Giri Govardhan ki Jai. Jai Shri Radhaman ki Jai. Jai Nitai Gaur Primanand Hari. ki all glories to be assembled in the Hare days, all glories to be assembled in Hare the days, all glories to be assembled in the Hare days, Krishna. all glories to Shri Hare Guru Guru to Shri Gauranga, all glories to Shri Om
Ajnanatirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurandalitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Nirupam Sagradatam Sahagana Rajnatam Vitam Tam Sajivam Advaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Sakanvitam Cha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Saptakam Sanagaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Pranamami Hare Priye Vanchakapatarubhyascha Kripasindhu Devasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamati Raye. For reciting this Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasha Badreshu Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically annulled, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental song becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Tamasloke Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishya Lokasya Ranyam Shashyanam Maha. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome in the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Tamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishya Lokasya Ranyam Shashyanam Maha. The Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj King of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It's compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vyadvaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. 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 Kam karoti vācharam sāṅgam nāgāyate. Yatripa tvaham Srivatā. Yatripa tvaham Srivatā. Hare Krishna. Hare Welcome to Bhagavatam. We're continuing to read from the second canto, second chapter, entitled Lord in the Heart. ఈరోజు మనం రెండో అధ్యాయం అనే భగవంతుడి హృదయంలో అనే పేరు గల రెండో అధ్యాయంతో కొనసాగిస్తున్నాం. And today we're reading page number 35. Yes. ఈరోజు మనం చదువుతున్న శ్లోకం Yes. Bhagavan sarva bhuteshu lakshitah swatmana harihi drishyaya buddhi adibhir drasta lakshanayar anumapakaye. Bhagavan sarvabhuteshu lakshita swatmana harihi drishyaya buddhi adibhir drasta. It's not buddhi adibhir, it's buddhya. Buddhyadibhir. Yeah. Drishyar buddhyadibhir drasta. Drishyar buddhyadibhir drasta. Drasta. Yes. Lakshanayar anumapakaye. Lakshanayar anumapakaye. Bhagavan sarvabhuteshu. Bhagavan sarvabhuteshu. Lakshitaye swatmana harihi. Lakshita swatmana harihi. Drishyar buddhyadibhir Drishyar buddhyadibhir drasta. Lakshanayar anumapakaye. Lakshanayar anumapakaye. Bhagavan sarvabhuteshu. Bhagavan sarvabhuteshu. Lakshita swatmana harihi. Lakshita swatmana harihi. Drishyar buddhyadibhir drasta. Drishyar buddhyadibhir drasta. Lakshanayar anumapakaye. Lakshanayar anumapakaye. Bhagavan sarvabhuteshu. Lakshita swatmana harihi. Drishyar buddhyadibhir drasta. Lakshanayar anumapakaye. భగవాన్ సర్వభూతేషు Bhagavan sarvabhuteshu. లక్షితా సాత్మనా హరి Lakshita swatmana harihi. Drishyar buddhyadibhir drasta. Lakshanayar anumapakaye. Bhagavan, the personality of Godhead. the personality of Godhead. More slowly, translation, so that those who are from foreign countries pick it up. Sarva, All. all. Ani, Anu, Ani. Bhuteshu, in the living entities. In the living entities. Jivalalo. Lakshitaha Is visible. is invisible. Especially.
కనిపిస్తుంది. Swatmana, స్వాత్మన along with the self. along with the self తనతో పాటు Harihi, హరిహి the Lord. the Lord లార్డ్ భగవంతుడు భగవంతుడు Bhagavantu, భగవంతుడు to do to do. Acha, to do, not to do. Bhagavan to do. Okay. Dilshai, దృశ్యాయ్ by what is seen. by what is seen ఏం కనిపిస్తుందో ఏమి కనిపిస్తుందో ఏమి కనిపిస్తుందో 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 Buddhi adibihi. బుద్ధి ఆదిభిః Buddhi adibihi. బుద్ధి ఆదిభిః By intelligence. by intelligence తెలివితేటలతో Huh? తెలివితేటలతో తెలిమి తెలివితేటలతో Drasta, ద్రష్ట one who sees. one who sees ఎవరైతే చూస్తారో By different signs. by different signs వేరు వేరు గుర్తులతో వేరు 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 Luto. గుర్తులతో గుర్తులతో Anuma pakai. అనుమాపకై By hypothesis. by hypothesis హైపోథసిస్ కారణాల తర్కంతో తర్కంతో Translation. Okay, for those one. Yes, Bhaktivedanta Swami. No. జై అనువాదం మరియు భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదులు The personality of Godhead, Lord Sri Krishna, పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు is in every living being ఆయన ప్రతి జీవుల్లో ఉన్నారు along with the individual soul. ఆ ఆత్మతో పాటు And this fact is perceived ఈ విషయం అనేది మనకు అర్థం చేసుకోగలం and hypothesized in our acts of seeing మనం మన యొక్క కార్యాలతో తర్కం ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు and taking help from the intelligence. దాంతో పాటు మన బుద్ధికి యొక్క సహాయంతో పాటు తెలుసుకోవచ్చు Report. భాష్యం The general argument of the common man is that since the Lord is not visible to our eyes, how can one either surrender unto him or render transcendental loving service unto him? సాధారణమైన మనుషుడికి ఒకటే ఒక పెద్ద వాదన ఉంటుంది ఏంటంటే మనకి భగవంతుడు మన కళ్ళకి కనిపించడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని ఎలా నమ్మాలి ఆయనకి ఎలా శరణాగతి పొందాలి అదే విధంగా ఆధ్యాత్మికమైన సేవ ఆయనకి ఎలా మనం చేసుకోగలాలి అని To such a common man, here is a practical suggestion given by Srila Shukadeva Goswami. అటువంటి ఒక సాధారణమైన మనుషుడికి ఇక్కడ శ్రీల సుఖదేవ్ గోస్వామి వారు ఒక మంచి ఉపాయాన్ని సలహాని ఇక్కడ అందిస్తున్నారు As to how one can perceive the Supreme Lord by reason and perception. ఏ విధంగానంటేను ఈ భగవంతుడిని ఎలా మన తర్కం ద్వారా మన దృశ్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలమని Actually, the Lord is not perceivable by our present material senses. మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకున్న భౌతిక ఇంద్రియాలతో భగవంతుని ఎట్టి పరిస్థితిలో మనం చూడలేము But when one is convinced of the presence of the Lord by practical service attitude, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి భగవంతుడు యొక్క అలికిడిని భక్తి యొక్క సేవతో గుర్తిస్తారో there is a revelation by the Lord's mercy. అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా మనకి దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది And such a pure devotee of the Lord can perceive the Lord's presence always and everywhere. అటువంటి ఒక శుద్ధ భక్తుడు భగవంతుడి యొక్క అలికిడిని ప్రతి చోట ఎల్లప్పుడూ దర్శించగలడు
very important point being made here by Srila Prabhupada. చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారి చేత చెప్పడం జరిగింది. In the matter of developing what Prabhupada explains here, developing a practical service attitude. ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఒక సేవాభావం అనే అంశాన్ని మనం ఎలా మనలో పెంపొందించుకోవాలని. No one can develop a service attitude without understanding, at least to some extent, one's subordinate position. చాలా వరకు ఎవరు ఈ సేవాభావాన్ని పెంపొందించుకోలేరు. ఎప్పటి వరకు అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆధారం వేరే వ్యక్తి మీద ఉందని గుర్తించేటప్పటి వరకు. In a company or organization, the person will work, he will render service under some authority. మనం ఒక ఉద్యోగ సంస్థలో గాని చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉద్యోగి ఒకరి కింద పనిచేస్తారు. Most people, they work for someone because they are getting money, they're getting paid. చాలా వరకు మనుషులందరూ వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నందుకు ఎవరో ఒకరి కింద పనిచేస్తారు. But the main point is that they are accepting some authority. They are accepting that this person has something I don't have. వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు పలానా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైతే ఉందో అది నా దగ్గర లేదు కాబట్టి ఆయన నాకు ఆధారం అని. Just like someone, unless someone is diseased, he will not consult a doctor. We consult a doctor when we have headache or stomach ache or toothache. ఎవరికైతే జబ్బు రాదో అప్పటి వరకు మనం ఎటువంటి వైద్యుని సలహా కోసం కోరము. వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనకి ఏదైనా రోగం ఉండాలి. Actually, in the previous chapter, ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో first step in God realization, మొదటి భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానంలో మొదటి అడుగు, there's especially description of the universal form, Virat Rupa. అక్కడ విరాట రూపాన్ని గురించి చాలా మంచిగా వర్ణించడం జరిగింది. And the same concept actually is being explained there. అక్కడ కూడా ఇదే అంశం మీద చాలా విస్తారంగా చర్చించడం జరిగింది. The more we perceive, the more we can understand the inconceivable potency, the inconceivable energy of the material world, how it is arranged, the arrangement of the planetary system, of this body, even the arrangement of one cell in the body is beyond our understanding. చూసుకున్నట్లయితే ఆ విరాట రూపాన్ని మనం చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించినా లేదా ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ప్రయత్నించినా లేదా ఈ మన శరీరంలో ఒక అణువుని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించడానికి చూసినా కూడా చాలా కష్టం. అది మన ఆలోచనకి అందనిది. Just a few decades ago, the scientists thought that atom was made up of simple elements or components. కొన్ని దశాబ్దాల ముందు శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్నారు ఈ అణువు అనేది కొన్ని చిన్న వస్తువుల చేత తయారు చేయబడిందని. Now through scientific advancement, they are understanding that actually the atom is very, very complex. వాళ్ళు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ శాస్త్ర ఆధునికత్వంతో ఏంటంటే అణువులో ఉండే అంశాలన్నీ చాలా క్లిష్టమైనవి. I was just hearing one documentary explaining how the scientists, by magnifying, by telescope, by magnifying, they can actually enter into the atom. They can actually see the composition of atom. వాళ్ళు నేను ఒక చిత్రాన్ని చూశాను. అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శాస్త్రవేత్తలు ఎలాగా ఆ అణువుని పెంచి అంటే వాళ్ళకు ఉండే మ్యాగ్నిఫికేషన్ గ్లాసెస్ తో రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో వాళ్ళు ఎలా పెంచి ఆ అణువులో ఏవైతే ఉందనేది చూడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. And it is very, 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 very complex, very involved. More complex, for example,
just to give an example. ఒక ఉదాహరణ చూసుకున్నట్లయితే అది చాలా క్లిష్ట సాధ్యమైనది. ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ చర్చించుకుందాం మనం. What is one of the more developed, advanced cities in the world? ఆ ఏ నగరం ప్రపంచంలో ఉన్నత అభివృద్ధి చెందింది? We can think about New York City. మనం న్యూయార్క్ అనే నగరం గురించి We can ఆలోచించవచ్చు. think about Tokyo. మనం టోక్యో అనే నగరం గురించి ఆలోచించవచ్చు. There are such big cities, no, in అలా different చాలా continents. పెద్ద నగరాలు ఉన్నాయి కదా. And within such big cities, so many roads are there, so many houses are there, so many arrangements for the city to properly function, isn't it? ఇటువంటి పెద్ద నగరాల్లో ఎన్నో దారులు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఇళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్నో రకరకాల వసతులు ఉన్నాయి. ఆ నగరం అనేది సరిగ్గా నడటానికి ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. So each atom within our body, and we have millions of atoms, each atom is more complicated than the most advanced city in the world. అయితే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే మన శరీరంలో ఉండే అణువులు మనం చూసుకున్నట్లయితే శరీరంలో మనకు కొన్ని కోట్లాది అణువులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ అణువుల్లో ఏదైతే మనకు విషయం ఉందో అర్థం కాంది, అది మన ప్రపంచంలో ఉత్తమ పురోగతి చెందిన ఏదైతే నగరం ఉందో దానికంటే కొన్ని లక్షల రెట్లు క్లిష్టమైంది అన్నమాట అర్థం చేసుకోవడానికి. So we're talking about one atom. మనం ఒక్క అణువు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. This, we don't have to go beyond this planet. Within this planet, within even this body, we can begin to develop this, what is called service attitude. We can develop a feeling of awe and reverence, seeing something that is beyond our ability to create. మనం సేవా భావాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి వేరే లోకానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ లోకంలోనే ఈ మన శరీరంలో ఉండే అంశాలని చూసే అవి ఎలా తయారు చేయబడేదనే విషయాన్ని గ్రహించే మనం సేవా భావాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. ఇది ఎంత క్లిష్ట సాధ్యం ఇలా తయారు చేయడం. Yes. This same point is actually being made also in the Bhagavad Gita. ఇదే అంశం భగవద్గీతలో కూడా చాలా మంచిగా చెప్పడం జరిగింది. That very well-known verse, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. ఈ పైన చెప్పిన శ్లోకంలో Yeah, that one need, in order to understand tattva, to have darshan, and tattvadarshinaha means to see or to understand what is the truth, we have to develop three qualities. ఎవరికైతే తత్వాన్ని దర్శించాలని ఉంటుందో వాళ్ళకి ముఖ్యంగా 3 గుణాలు అనేది కలిగి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. Yeah, the first one is mentioned here. This purport. ఇక్కడ భాష్యంలో మొదటి అంశం అనేది చెప్పడం జరిగింది. Pranipat means developing a mood and mentality of submission, humility. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రణిపాత్ అంటే ఒక శరణాగతి పొందే భావం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ భావం అనేది మనకి రావాలన్నమాట. మనం ఒకరి కింద ఒకరి పట్ల మనం ఆధారపడి ఉన్నాం, ఒకరి కింద పని చేయాలనే భావం ఉండాలి. We cannot develop such mentality if we are puffed up, if we are situated on the ahankar false ego platform. అటువంటి ఒక భావం అనేది మనం పెంపొందించుకోలేము ఎప్పటి వరకు అంటే మనం పొంగిపోయింది మన అహంకార భావంలో ఉన్నప్పుడు. False ego means that we think we know everything, or we think we can know everything. మిథ్య అహంకారం అంటే అర్థం ఏంటంటే అయితే మనం అనుకుంటాం మనకు అన్ని తెలుసని, లేదా రెండోది మనం అన్ని తెలుసుకోగలం అని అనుకుంటాం. And we develop a mentality of enviousness towards people who maybe know more than we do. అయితే అటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుందంటే మనకంటే ఎవరికైతే ఎక్కువ తెలుస్తుందో వాళ్ళని చూసి మనం ఈర్ష్య చెందుతాం. So therefore, those who are in this false mentality of thinking they know everything, thinking they are the doers, thinking they are the controllers,
they cannot understand this knowledge. అటువంటి ఆలోచనలో ఉండాలి. ఎలాంటి ఆలోచనలు అంటే వాళ్ళు అన్ని తెలుసుకోగలరని, వాళ్ళకి అందరికంటే ఎక్కువ తెలుసని, అలాంటి మిథ్య అహంకారంతో ఎవరైతే ఎక్కిపోతా ఉంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది అర్థం కాదు. In the very first verse of the 9th chapter of the Bhagavad Gita, 9వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం భగవద్గీతలో ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. that chapter is entitled The Most Confidential Knowledge. ఆ అధ్యాయం యొక్క పేరు అనేది చాలా రహస్యమైన జ్ఞానం. Krishna explains this point also. కృష్ణుడు అక్కడ ఈ అంశం గురించి చాలా మంచిగా వివరిస్తారు. Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan Uvacha. Idam tute guyatamam. Idam tetu guyatamam. Pravakshamya nasuyave. Pravakshyami nashuyave. Dhyanam vijnana sahitam. Dhyanam vijnana sahitam. Yajyatva mokshase shubhat. Yagyatva mokshaye shubhat. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, దేవాతి దేవుడైన భగవంతుడు చెప్పారు, My dear Arjuna, ప్రియమైన అర్జున, because you're never envious of me, ఎందుకంటే మీరెప్పుడు నా పట్ల ఈర్ష్య చెందినందువల్ల I shall impart to you నేను మీకు జ్ఞానాన్ని అందిస్తాను. this most confidential knowledge and realization. ఈ చాలా రహస్యమైన జ్ఞానం మరియు విజ్ఞానం. Knowing which you shall be relieved of all the miseries of material existence. ఇది అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మీకున్న అన్ని కష్టాలు, అన్ని నష్టాల నుంచి మీరు దూరం పడతారు. Yeah. So therefore, this point is most important. The point of developing a mentality of submissiveness, and that mentality of submissiveness will lead us to develop a practical service attitude. ఇక్కడ ఈ విషయం చాలా ముఖ్యమైనది. మనకి సేవాభావం అనేది రావాలి. మనం కింద పని చేస్తున్నాం అనే ఆ భావం సరిగ్గా లేకపోతే మనం ఈ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకోలేము. విజ్ఞానం అనేది మనకి ఎప్పటికీ రాదు. And we continue in the purport now. మనం భాషని కొనసాగిస్తున్నాం ఇప్పుడు. Such a person who becomes analytical, అటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క కారణాలని వెతుకుతూ ఉంటారో, he can perceive that intelligence is the form direction of the Paramatma plenary portion of the personality of God. ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు ఈ తెలివితేటలు అనేవి పరమాత్మ ఏదైతే భగవంతుడి యొక్క అవతారం ఉందో ఆ అవతారం నుంచి వచ్చే సూచనలు. Very important point. Intelligence is the form direction of the Paramatma within the heart. పరమాత్మ యొక్క రూపము మరియు సూచనలే ఈ తెలివితేటలు అని మనం చెప్పవచ్చు. పరమాత్మ మన హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ. The more our intelligence is purified, the more we will hear and understand the directives given by Super Soul within the heart. ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచన తెలివితేటలు అనేది శుద్ధపడతాయో అప్పుడు మనం లోపల పరమాత్మ చెప్పేవన్నీ మనం చాలా శుద్ధంగా చాలా బాగా వినగలం. And Prabhupada will now explain very nicely how the presence of Paramatma in everyone's heart is not very difficult to realize. ప్రభుపాద గారు ఇక్కడ చాలా మంచిగా వివరిస్తారు. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిలోని పరమాత్మ ఉన్నారనే విషయాన్ని గుర్తించడం అంత కష్టసాధ్యం కాదు. Even for the common man. ఒక సాధారణమైన మనుషుడికి కూడా కష్టం కాదు. So Prabhupada is telling one doesn't have to become a big yogi. Very difficult in Kali Yuga to be a big yogi. One doesn't have to become a big yogi to understand the presence of Paramatma in the heart. ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరికి పెద్ద యోగి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కలియుగంలో అది చాలా కష్టం, అది వేరే విషయం. And Prabhupada very systematically will explain
The procedure is as follows. పెద్ద యోగి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Yeah. కేవలం ఒక సాధారణమైన మనుషుడు కూడా ఈ పరమాత్మని హృదయంలో గుర్తించవచ్చు. ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ పద్ధతిని అందిస్తున్నారు. But we ఎలా have, మనం చేరుకోవాలి. yeah, but to understand it, we have to follow this explanation carefully. మనం అది ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఇక్కడ ఉన్న వివరణని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. Yes. One can perceive one's self-identification and feel positively that he exists. మనం అందరం గుర్తించగలం ఏంటంటే మనం ఉన్నాము, మనం నివసిస్తున్నాము, మనం జీవించున్నాము. He may not feel it very abruptly, but by using a little intelligence, he can feel that he is not the body. వాళ్ళ యొక్క తెలివితోటలను ఉపయోగించి అర్థం చేసుకోగలరు ఏంటంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఈ శరీరానికంటే బయట ఉన్నామని, మనం వేరే శరీరం వేరే. Yes. He can feel that the hand, the leg, the head, the hair, and the limbs are all his bodily parts and parcels. ఆయన అర్థం చేసుకోగలరు ఏంటంటే గుర్తించగలరు ఏంటంటే ఈ శరీరంలో ఉన్న రకరకాల అంగాలు, చేతులు, కాళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, ఇవన్నీ తన శరీరంలో భాగమని. But as such, the hand, the leg, the head, etc., cannot be identified with the self. అదే విధంగా ఈ శరీరంలో ఉండే రకరకాల అంగాలు, చేతులు, కాళ్ళు, తల, ఇవన్నీ ఆత్మతో మనం ఏకీభవించకూడదు, సమానపరచకూడదు. Therefore, just by using intelligence, he can distinguish and separate himself from other things that he sees. కాబట్టి తను తన ఆత్మ నుంచి తన శరీరాన్ని వేరు చేయగలడు. అదే విధంగా శరీరాన్ని నుంచి బయట ఏవైతే చూస్తాడో వాటిని కూడా వేరు చేయగలడు ఆత్మకి. So the natural conclusion is that the living being, either man or beast, is the seer. మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అది జంతువు అయినా ఒక మనిషి అయినా చూసే వ్యక్తి అన్నమాట. And he sees besides himself all other things. ఆయన తప్ప చుట్టుపక్కల అన్ని విషయాలని చూస్తూ ఉంటారు. So there is, Prabhupada continues here, so there is a difference between the seer and the seen. ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు కొనసాగిస్తున్నారు. చూసేవాడు మరియు ఏదైతే చూడబడుతుందో ఈ రెండాట్ల మధ్యన వ్యత్యాసం ఉంది. Now, by a little use of intelligence, we can also readily agree that the living being who sees the things beyond himself by ordinary vision has no power to see or to move independently. మన తెలివితేటలు ఉపయోగించి అర్థం చేసుకోగలం ఏంటంటే ఎవరైతే వ్యక్తి తన శరీరం బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది చూస్తున్నాడో తనకి ఎటువంటి స్వాతంత్ర శక్తి లేదు చూడటానికి, వినటానికి, కదలటానికి. All our ordinary actions and perceptions depend on various forms of energy supplied to us by nature in various combinations. మనకి ఏదైతే చిన్న చిన్న కార్యాలు చేస్తున్నామో వాటి కార్యాలకు సంబంధించిన శక్తి అంతా మనకి ప్రకృతి నుంచి మనకి ఇవ్వబడింది. Our senses of perception and of action, that is to say, our 5 perception senses, మన ఏవైతే ఇంద్రియాలు మనకి సమాచారాన్ని అందిస్తాయో 5 ఇంద్రియాలు. And Prabhupada identifies them. Number 1, hearing. ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. మొదటిది వినికిడి. Number 2, touch. రెండోది స్పర్శ. Sight. మూడోది చూపు. Taste. నాలుగోది రుచి. And smell. ఐదోది వాసన. These are called the 5 perceptive senses. ఈ 5 వాటిని జ్ఞానేంద్రియాలుగా మనం చెప్పొచ్చు. We can perceive things. మనం వీటి నుంచి సమాచారాన్ని గ్రహించవచ్చు. In addition, we have 5 senses of action. ఈ విధంగా మనకి కర్మలు చేయటానికి 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. Hands, చేతులు, legs, కాళ్ళు, speech, మాట, evacuation organs, మన దిగువకి వదిలే అంగాలు, and reproductive organs.
అదే విధంగా మనకి జన్మేంద్రియాలు, and also our 3 subtle senses, అదే విధంగా మనకి సూక్ష్మమైన 3 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. mind, మనసు, intelligence, బుద్ధి and ego. మరియు అహంకారం. So that means 13 senses in all దీని అర్థం ఏంటంటే 13 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి అన్ని కలిపి. are supplied to us by various arrangements of gross or subtle forms of material energy. ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మమైన లేదా స్థూల ఇంద్రియాలు మనకి భౌతిక శక్తి నుంచి రావడం జరిగింది. And it is equally evident that our objects of perception are nothing but the products of the inexhaustible permutations and combinations of the forms taken by material energy. ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఈ శరీరంతో ఆ వస్తువులన్నీ, ఆ అంశాలన్నీ భౌతిక శక్తి యొక్క రకరకాలు లెక్కలు, రకరకాలు మార్పు చేర్పులతో అవి ఆవిర్భవించాయి. As this conclusively proves that the ordinary living being has no independent power of perception or of motion, దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక జీవుడికి, సాధారణ జీవుడికి ఎటువంటి స్వాతంత్రత లేదు చూడటానికి, గ్రహించడానికి. and as we undoubtedly feel our existence being conditioned by nature's energy, మనం ఖచ్చితంగా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా తెలుసుకోవచ్చు మన భౌతిక శక్తి అనేది మనల్ని నియంత్రిస్తుందని. we conclude that he who sees is spirit, మనం నిర్ధారించవచ్చు ఏంటంటే ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఆయన ఆత్మ, and that the senses as well as the objects of perceptions are material. అదే విధంగా ఇంద్రియాలు మరియు ఏ వేటిని అయితే చూస్తున్నారో అవన్నీ భౌతికమైనవి. The spiritual quality of the seer is manifest in our dissatisfaction with the limited state of materially conditioned existence. మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక నిస్సంతృప్తి అనేది ఉంటుంది. మనం చూడలేకపోతున్నాం, అన్ని చేయలేకపోతున్నాం అని దాని నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలా మనం స్వతంత్రులు కాదని. That is the difference between spirit and matter. దానికి అదే ఒక వ్యత్యాసం ఒక ఆత్మకి మరియు ఒక భౌతిక అంశానికి. We cannot be fully satiated or satisfied by matter. మనం అర్థం చేసుకుంటే ఈ భౌతిక అంశాల నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి పూర్ణ సంతృప్తి అనేది దొరుకుతుంది. And then to continue the purport, వారి భాష్యం కొనసాగిస్తున్నాం. there are some less intelligent arguments that matter develops the power of seeing and moving as a certain organic development. కొందరు తెలివి తక్కువ వాదనలు వినిపిస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే ఈ భౌతిక విషయం ఏదైతే అంశం ఏదైతే ఉందో అది మనకి సమాచారాన్ని గ్రహించే శక్తి కలిగి ఉంటుందని, ఆ శక్తిలో పెరుగుదల ఉంటుంది. In other words, matter creates our ability to see, to hear, etc. దీని ఇంకో విధంగా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ భౌతిక అంశం ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి శక్తిని ఇస్తుంది చూడటానికి, వినటానికి మరియు But such an argument cannot be accepted because there is no experimental evidence that matter has anywhere produced a living entity. అటువంటి ఒక వాదన మనం స్వీకరించలేం. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైన విషయం ఏది కూడా, ఈ జడ పదార్థం ఏది కూడా జీవాన్ని సృష్టించినట్టుగా మన దగ్గర సాక్ష్యం లేదు. Yes. A child is produced by a father and mother who are potent or living. ఒక పిల్లవాడు అనేది జన్మిస్తాడు ఎప్పుడంటే ఎవరికంటే ఒక తల్లిదండ్రికి వాళ్ళకి శక్తి ఉన్నప్పుడు మరియు వాళ్ళు జీవించున్నప్పుడు. Or in other words, in scientific argument, మన శాస్త్రవేత్తలకి ఇచ్చే వాదన ప్రకారం చూసినట్లయితే the Vedic understanding is that life comes from life. వైదిక ఆలోచన విధానం ఏంటంటే జీవం అనేది ఒక జీవం నుంచే వస్తుంది. Modern
understanding is that life comes from matter. ఆధునిక ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంటే జీవం అనేది ఒక జడ పదార్థం నుంచి వస్తుందని. There was some big explosion many thousands or billions of years ago, and from this explosion came matter, came life. వాళ్ళ ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల ముందు ఒక పెద్ద పేలింది, పెద్ద పదార్థం పేలింది. ఆ పెద్ద పదార్థం పేలడంతో అక్కడి నుంచే జీవం వచ్చిందని. Modern scientists, with all of their science, with all of their genius, are to this day, in the 21st century in which we are living, are still confused and unclear as to what is the origin of this world, what is the origin of life. ఈ ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ 21వ శతాబ్దంలో ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళు చాలా అర్థం చేసుకోలేని, వాళ్ళ తెలివితేటలకి అందని విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచం అనేది యొక్క మూలం ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి ఈ ప్రపంచం అనేది ఆవిర్భించింది అనే విషయం మీద వాళ్ళకి ఎటువంటి సరైన స్పష్టమైన జ్ఞానం లేదు. And we continue the third word. అని ఇక్కడ భాష్యాన్ని కొనసాగిద్దాం. Trust no future, however pleasant. Trust no future, however pleasant. మన భవిష్యత్తు మీద నమ్మకం పెట్టుకోకూడదు, అది ఎలా ఉన్నప్పటికీ. Idle talks regarding future development of matter into spirit are actually foolish. ఏవైతే అంటే భవిష్యత్తులో జడ పదార్థం నుంచి జీవం పుట్టించని అని ఏదైతే వాదన ఉంటుందో, మాటలు ఉంటున్నాయో అవి ఎందుకు పనికిరాని. Because no matter has ever developed the power of seeing or moving in any part of the world. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ జడ పదార్థం కూడా వినికిడి యొక్క జ్ఞానాన్ని గాని, చూపు యొక్క జ్ఞానాన్ని గాని పుట్టించలేదు. Therefore, it is definite that matter and spirit are two different identities. దీని నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే జడ పదార్థం మరియు జీవం అనే దాంట్లో వ్యత్యాసం ఉంది. ఇవి రెండు వేరు అని. And this conclusion is arrived at by the use of intelligence. ఈ నిర్ధారణకి మనం ఎప్పుడు వస్తామంటే మన తెలివితేటల్ని, బుద్ధిని వాడినప్పుడు. And now we come to the point that the things which are seen by a little use of intelligence cannot be animate unless we accept someone as a user of or director of the intelligence. మనం ఇప్పుడు ఒక నిమిషానికి నిర్ధారణలో రావచ్చు ఏంటంటే మనం ఉన్న బుద్ధితో, తెలివితేటలతో ఏవైతే చూస్తున్నామో, గ్రహిస్తున్నామో అటువంటి పదార్థాలన్నిటికి వెనకాల ఒక నియంత్రించే వ్యక్తి, నియంత్రత ఉన్నాడని చెప్పి. Intelligence gives one direction like some higher authority. మన బుద్ధి అనేది ఒక ఉన్నతమైన అధికారిగా మనకి సూచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది. And the living being cannot see or move or eat or do anything without the use of intelligence. జీవుడు చూడడం, వినడం, తిరగడం, ఎటువంటి ఇంద్రియానికి సంబంధించి ఎటువంటి కార్యము గ్రహించడం, చేయడం జరగదు ఎప్పటి వరకు అంటే తన యొక్క బుద్ధిని వాడేప్పటి వరకు. One who fails to take advantage of intelligence, he becomes a deranged man. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క బుద్ధిని వాడలేకపోతాడో ఆయన ఎందుకు పనికిరాని ఒక మనిషి అయిపోతాడు. And so a living being is dependent on intelligence or the direction of a superior being. దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక జీవుడు తన యొక్క బుద్ధి మీద లేదా ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తి మీద పట్ల ఆధారపడుతున్నాడు తన యొక్క సూచన కోసం. Such intelligence is all pervading. అటువంటి తెలివి అనేది, బుద్ధి అనేది ప్రతి చోట వ్యాపించి ఉన్నది. Every living being has his intelligence. ప్రతి జీవుడికి తన యొక్క బుద్ధి అనేది ఉంది. And this intelligence being the direction of some higher authority, ఈ విధంగా ఈ బుద్ధి అనేది ఒక ఉత్తమమైన అధికారి నుంచి వచ్చే సూచన కాబట్టి, is just like a father giving direction to his son. ఎలాగైతే ఒక తండ్రి తన యొక్క కుమారుడికి సూచన ఇస్తాడో అలాగా
the higher authority who is present and residing within every individual living being is the super self. మరైతే మన హృదయంలో ప్రతి ఒక్క జీవుడితో ఒక ఉన్నతమైన అధికారిలా సూచన ఇస్తున్నారో ఆయన ఎవరో కాదు, ఆయనే పరమాత్మ. Yeah. Then we're halfway through the purport. మనం భాషల్లో సగమే అయింది. So we have to massage our intelligence this morning to follow this example being given by Prabhupada. మనం మన తెలివితేటల్ని బాగా పదును చేయాలి ఈ రోజు ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన ఉదాహరణ అర్థం చేసుకోవటానికి. So Prabhupada is taking us on some investigation, scientific investigation. ప్రభుపాద గారు మనల్ని ఇప్పుడు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద తీసుకెళ్తున్నారు, శాస్త్రబద్ధమైన వెతికే ప్రయత్నం అన్నమాట. So we continue. మనం ఇక్కడ కొనసాగిద్దాం. At this point in our investigation, మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మన వెతికిలాటలో we may consider the following question. మనకి ప్రశ్న రావచ్చు. On the one hand, we realize that all our perceptions and activities are conditioned by arrangement of material nature. మనం చూసేది చేసేది ప్రతిదీ కూడా ఒక నియంత్రించబడుతున్నప్పుడు, yet we also ordinarily feel and say, I am perceiving or I am doing. మనకి అనిపిస్తుంటుంది సాధారణంగా ఏంటంటే నేను చూస్తున్నాను, నేను గ్రహిస్తున్నాను, నేను వింటున్నాను. Therefore, we that are material senses of perception and action are moving because we are identifying the self with the material body. కాబట్టి మనం చెప్పొచ్చు, మనం మనని ఈ శరీరంతో ఎప్పుడైతే ఏకీభవిస్తున్నామో, మనమే ఈ శరీరాన్ని భావిస్తున్నామో అప్పుడు శరీరం చేసే ప్రతి కార్యం కూడా మనం చేస్తున్నామని అనుకుంటున్నాం. And that the superior principle of super self is guiding and supplying us according to our desire. మనకి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మన కోరిక ప్రకారం ఆ పరమాత్మ మనకి సలహా సూచనలు అందిస్తుంది. By taking advantage of the guidance of super self in the form of intelligence, ఈ విధంగా పరమాత్మ ఇచ్చే సలహాలన్నిటిని మంచి విధంగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే we can either continue to study and to put into practice our conclusion that I am not this body. మనం అయితే ఈ విధంగా నిర్ధారించి కొనసాగించవచ్చు ఏంటంటే మన ఈ శరీరం కాదని. Or we can choose to remain in the false material identification. లేదా మనం ఒక మిథ్య భౌతిక అహంకారంతో ఉండిపోవచ్చు. Fancying ourselves to be the possessors and doers. మనం అనుకుంటాం మనమే కర్తలము, మనమే క్రియలమని. Our freedom consists in orienting our desire either toward the ignorant material conception or the true spiritual conception. మనకి ఏం స్వాతంత్రత ఉందంటే మనం కోరికల్ని ఆధ్యాత్మిక అంశాల మీద మలచడమా, జ్ఞానబద్ధమైన అంశాల మీద మలచడమా, లేదా అజ్ఞానం వైపు మలచడమా అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. మన కోరికలన్నీ We can easily attain to the true spiritual conception by recognizing the super self or the Paramatma to be our friend and guide. మనం ఎప్పుడైతే మన పరమాత్మ మన మిత్రుడని, మనకి సలహాదారుడు, మంచి సలహాదారుడని గుర్తిస్తామో అప్పుడే మనం ఈ శరీర భావం నుంచి దూరం పడవచ్చు. And by dovetailing our intelligence with the superior intelligence of Paramatma. అదే విధంగా మనకున్న బుద్ధిని పరమాత్మ యొక్క బుద్ధికి అనుకూలంగా నడిపిస్తూ ఉండాలి. Yes. So this point was being made in the earlier part of the report. ఈ విషయం ముందు భాగంలో ఉన్న భాషల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. That intelligence is the form, direction of the super soul. మన బుద్ధి అనేది పరమాత్మ యొక్క ఒక రూపంగా, ఒక సూచన అనే రూపంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. So
we as individual self are guided by intelligence, మనము ఒక స్వతహా వ్యక్తులు అనే వాళ్ళమి బుద్ధి వల్ల సలహా తీసుకుంటున్నాం బుద్ధితో. but there is a higher intelligence in the form of the super self or the super soul. అదే విధంగా దీనికంటే ఉన్నతమైన బుద్ధి ఉంది. అది ఏ రూపంలో ఉందంటే పరమాత్మ రూపంలో. Yes. Then Prabhupada continues. రూపాలు ఇక్కడ కొనసాగిస్తున్నారు. But the super self and the individual self cannot be on an equal level. కానీ అప్పుడు పరమాత్మ మరియు ఒక ఆత్మ కూడా రెండు ఒకే స్థాయిలో ఉండలేవు, సమాన స్థాయిలో. Because the super self gives direction and supplies intelligence. ఎందుకంటే పరమాత్మ అనేది సూచనలు ఇస్తుంది, అదే విధంగా తెలివితేటలను కూడా మనకి ఏర్పరుస్తుంది. And the individual self follows the direction. అదే విధంగా ఒక వ్యక్తి అనే వాళ్ళు ఆ సూచనల్ని పాటిస్తూ ఉంటారు, ఆ And తెలివితేటలు. thus actions are performed properly. ఎందుకు ఆ సూచనలు తీసుకోవడం వల్ల మన కార్యాలు అనేది సరిగ్గా చేయడం జరుగుతుంది. The individual is completely dependent on the direction of the super self. ఒక వ్యక్తి అనేవాళ్ళు పూర్తిగా సంపూర్ణంగా పరమాత్మ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. Because in every step the individual self follows the direction of the super self. ఎందుకంటే ప్రతి అడుగులో కూడా ఒక వ్యక్తి అనేవాళ్ళు, ఒక ఆత్మ అనేవాళ్ళు పరమాత్మ యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఉంటారు. In the matter of seeing, అది చూడడం అయినా అవ్వచ్చు, hearing, వినడం అవ్వచ్చు, thinking, ఆలోచించడం, feeling, అనుభవించడం, willing, కోరుకోవడం, etc. మరియు ఇతరైన. Yeah. So we have one last paragraph here. మనకి చివరి పంక్తి అనేది ఉంది. Yes. So far as common sense is concerned, మనం చూసుకున్నట్లయితే సాధారణమైన ఇంద్రియాలన్నీ we come to the conclusion that there are three identities. మనం ఒక నిర్ధారణకు వస్తాం ఏంటంటే 3 రకాల వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయని. Namely matter, పేరుకి జడ పదార్థం, spirit, అధిక పదార్థం, and super spirit. మరియు పరమాత్మ పదార్థం. Yeah, Prabhupada uses the term super spirit. Matter, spirit, and super spirit. జడ పదార్థం మరియు Now, if we go to the Bhagavad Gita, ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతకి వెళ్ళినట్లయితే, or the Vedic intelligence, లేదా వైదిక జ్ఞానం, we can further understand. మనకి ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోగలం ఏంటంటే, so now not necessary to translate. All the Telugu words are gone. We can further understand that all three identities, namely matter, individual spirit, and super spirit or super soul, are all dependent on the Supreme Personality of God. The super self is a partial representation or plenary portion of the Supreme Personality of Godhead. The Bhagavad Gita affirms that the Supreme Personality of Godhead dominates all over the material world by his partial representation only. God is great and he cannot be simply an order supplier of the individual selves. Therefore, the super self cannot be a full representation of the Supreme Self, Purushottama, the Absolute Personality of Godhead. Realization of the super self by the individual self is the beginning of self-realization, and by the progress of such self-realization, one is able to realize the Supreme Personality of Godhead by intelligence, by the help of authorized scriptures, and principally by the grace of the Lord. Bhagavad Gita is the preliminary conception of the personality of Godhead, Sri Krishna. And Srimad Bhagavatam is a further explanation of the science of Godhead. So if we stick to our determination and pray for the mercy of the director of intelligence sitting within the same bodily tree,
like a bird sitting with another bird, as explained in the Upanishads. Certainly, the purport of the revealed information in the Vedas becomes clear to our vision, and there is no difficulty in realizing the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. And the last line of our long purport this morning. The intelligent man, therefore, after many births of such use of intelligence, surrenders himself at the lotus feet of Vasudeva, as confirmed in Bhagavad Gita 7:19. Bahunam Janmanamante Bahunam janmanamante Jnanamam Prapadate yanavamam prapadyate Vasudeva Sarvamiti Vasudeva sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Samahatma sudurlabha. After many, many births in this material world, mm, one who is intelligent finally accepts or surrenders to the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, or Krishna. Yeah. So a good exercise this morning in how to use our intelligence properly. I'll read the text again. Whoops. Yeah, this one. The text 35 read as follows. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is in every living being along with the individual soul. And this fact is perceived and hypothesized in our acts of seeing and taking help from the intelligence. So actually, we're dealing with, Prabhupada mentioned about three bodies or three entities, which is true. And it is also understood as three levels of existence. The gross body, which is material, the gross material body, the subtle material body, uh, uh, then the jiva, living entity, residing within this body, being uh, being present within this body, and then of course the fourth is, as mentioned here, the super soul, Paramatma. So there's Paramatma, there is Atma as spirit soul, then there is Atma as subtle body, and Atma as gross body. Tattva, the science of Tattva. Okay, we will close here for now. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Gaur Kingdom. Holiness, Bhakti Raga Swami Maharaj ki Jai. Jai.